and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. එකම කතාවක් එකම වතාවක් යලිත් කියන්නට ඔබ මා හමුවේ නම් අතීතයට පියමනිනු බැරි ඒ පෙම් බැහැනේ නටබුන්ද නැති අතීතයට පියමනිනු බැරි ඒ පෙම් බැහැනේ නටබුන්ද නැති මිනි කඳුලන්සේ මැකී ගිහින් හිතේ ඉතිරිවුන් එකම කතාවක් යලිත් කියන්නට ඔබ මා හමුවේ නම් සිනා පිරුණු නෙතොදකිනු බැරි මා ඔබ හමු වූ මාවත වෙන්වී සිනා පිරුණු නෙතොදකිනු බැරි මා ඔබ හමු වූ මාවත වෙන්වී මහ පවුරක්සේ නැගී ඇවිත් පිපේනම් එකම සිනාවක් යලිත් දකින්නට ඔබ මා හමුවේ නම් ඔබ මා හමුවේ නම් එකම කතාවක් එකම වතාවක් යලිත් කියන්නට ඔබ මා හමුවේ නම් My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment, we would like to answer some questions that we have received in the studio. This is with regards to hay fever. Now, a lot of people suffer from hay fever. Now, I would like to bring out some useful information. The hay fever is that if you are fresh from Sri Lanka, you will never have hay fever. Why? Because we have a built-in immunity. In Sri Lanka, we inhale a lot of
pollution from the motor cars, from lorries, buses, because they are a little bit old and their combustion is not optimum. And also there's a fair bit of dust, and also there's a fair bit of pollen and things like that. So we keep inhaling. So that has built our immunity. So day in day out we breathe, so our immunity is good. Now after migrating to Australia, after 10 years of time, that immunity slowly goes to sleep. Now Australian air is very clean, hardly have any pollution, because either the motor cars are electric or their combustion is very good, and they use high octane petroleum for that matter. And but people suffer from hay fever when the seasonal change happens. There's a lot of pollen that will create a cascading reaction in our body. It's an allergic reaction. Allergic reaction that will make you feel totally uncomfortable. Your eyes become red, itchy. There'll be some tears coming, and your throat will dry, some pain, and even a little bit of fever. Very uncomfortable to move on. So conventional medicine will allow you to have antihistamine. So over the counter, Zyrtec, Claritine, anything. You take it and you will feel better. But instead of that, there are things that you can do that you are not going through this phase. Very simple things. Simple things such as a nasya. So home remedy before the seasonal change come in, before the pollen season starts, if you take at least some sesame oil, do some steam at home, steam inhalation, and put some sesame oil in your nose and inhale it, at least 3 drops in each nostril. 3 drops, 3 drops. Inhale it deeply. Keep doing it again, steam for another 2 minutes, 3 drops of sesame oil, 3 drops of sesame oil. These will build our immunity, because sesame of course is made from sesame seeds. Highly therapeutic. If you please don't take the roasted sesame that is there to flavor the salads. If you go to Coles, that's what you will find. You have to go to the Indian grocery or Sri Lankan grocery and find the cold press pure sesame oil. This is very fragrant. Use that. And I will also tell you, if there is anyone coming from Sri Lanka, especially from the north, there is still a very good brand, forget the brand, a pure sesame oil. How you know is that when you open the lid, the whole area becomes very fragrant. This was initially done when I was in Sri Lanka, is from a family. I forget the name of this family, but they are very traditional sesame oil makers. So equally good. And then of course put some oil in your head. Why? Because that will help you to soften the mucus. The soft mucus will always drain through your natural channels. Keep in mind that it is a mucus related allergy. So if you drain the mucus, and if there is not excess amount of mucus, then your allergy symptoms will be very less. Now, to reduce any type of allergy, what is the home remedy? Turmeric. Turmeric. Now, what is the Ayurvedic medicine for that is Haridra Kandam. Haridra means haldi, means turmeric. But there's 5 different varieties of turmeric in the medicine. But you don't have to look no further. You just take turmeric. Take half a teaspoon of turmeric, put into warm water and drink it. Morning, evening, morning, evening. Now equally good is if you go to chemist warehouse, you can get the turmeric capsules. Now with that type of high dosage, it is imperative to incorporate some pepper, because turmeric, high concentration of turmeric cannot be break down without anything from the pepper family. Piper nigrum, the Indian pepper, Piper longum, Pippali, anything. So
use that, use some salt, gargle your throat, drink warm water, hay fever is reduced. Now if you are a chronic hay fever sufferer, then I would advise you to go and see your Ayurvedic doctor, because we can completely keep a rest for that and help you move better during the pollen season. So I hope you will make use of this information and get your health back in track and be hay fever free. And until we meet again, Aibowan. Good morning and welcome back to another segment of the fascinating world of birds, where today I'm joined with our very own bird enthusiast, Chanith Wijeratne. While being an avid birdwatcher, Chanith is also a current medical student. Welcome, Chanith. Thank you again for having me. It's always a pleasure to see you. So, Chanith, what bird species are we talking about today? Today we'll talk about a particularly gorgeous bird, the painted button quail. And what makes this bird so gorgeous? Can you describe its appearance for us? Well, people are generally pretty good. Well, some bird names are questionable, to say the least. But painted button quail, in my opinion, is one of the more spot-on ones, because it does look like it's stumbled straight out of a painting. It's a very rich sort of red and white bird with a sort of beautiful patterning over itself. It's quite a small bird, but it almost looks like it's covered in jewels. I see. And what are some interesting facts about this bird species? So the painted button quail likes box and woodlands. It's recently began showing up more and more in more eclectic spots, even just around Melbourne. No one's really quite sure why that is, and the movements of this bird are partly a mystery, although we do know that they do move around a lot at certain times of the year. There are a few ways you can tell if there's a button quail around. First off, it has a very loud call that can carry for kilometers, a sort of low, booming sound. However, the painted button quail, when it feeds by sort of scurrying in a little circle. What this does is, it leaves a sort of impression in the leaf litter where it's been feeding, like a sort of cleared out circle. These are called platelets, and they're a very distinctive way of telling if a button quail's been around. And Chanith, for our keen bird enthusiasts at home, where would you recommend going in Melbourne to find these bird species? Now, although these, as I've mentioned, have been popping up more often around Melbourne, I still wouldn't say there's a spot around Melbourne itself that's extremely consistent. The easiest spots to see them are Mangalore Flora and Fauna Reserve around Seymour, which has for some time been a very consistent spot for them, or Crusoe Reservoir and Kamaruka up near Bendigo. The former especially has very tame button quail that are a photographer's dream. Amazing. Well, Chanith, that brings us to the end of our segment today. Thank you once again for joining with us and sharing your expertise. Thank you for having me again. See you again next week as we discuss another fascinating bird species. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහස ලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමටත් අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 248 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda,
Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanayake. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world-best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after-sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Elsdan, a trimmer company, the hose specialist. Elsdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. මිද්දෙනිය ඉඩමෙන් හමු වූ රසායනික ද්‍රව්‍ය අයිස් නිපදවන අමුද්‍රව්‍ය බව අන්ත්‍රාදායක ජාතික ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය සනාථ කරයි. නුවරවැවේ රක්ෂිතය අලුතෙන් මැනීමෙන් පදිංචිකරුවන් සහ කර්මාන්තකරුවන් අර්බුදයක. 2025 වසරේ වෙඩි තැබීම් ගණන 97 දක්වා ඉහළ යයි. ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියට ජනාධිපති මුල්ගල තබයි. තංගල්ල නෙට්ටෝල් පිටිය ප්‍රදේශයේ ඉඩමක තිබූ අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍ය බව සැකකරන ද්‍රව්‍ය තොගයක් පොලිසිය විසින් සොයාගනු ලැබුවා. වැලිවැන්න හරස් මාවතට යාබදව පිහිටි ඉඩමක තිබී සුදු පැහැති ද්‍රව්‍ය තොගයක් සොයාගැනුණු අතර එම ද්‍රව්‍ය අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍ය බවට පොලිසිය සැක කරනවා. මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය මිද්දෙනිය තලාව ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් පරීක්ෂා කිරීමේදී පසුගියදා සොයාගත් අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා රසායනික ද්‍රව්‍යයට සමාන බවයි වාර්තා වන්නේ. අද දෙරණට තංගල්ල පොලිසිය උසස් නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ මෙම ද්‍රව්‍ය ස්වරූපයෙන් හුණුගල්වලට සමාන බවත් එහි භාවිතය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයකින් අනතුරුව තහවුරු කරගත යුතු බවයි. තංගල්ල පොලිස් ස්ථානයට රැගෙන ගිය අතර එම ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 5000කට අධික ප්‍රමාණයක් එහි තිබූ බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ. අන්තරාදායක ලෙස අමතර කොටස් සවිකර ධාවනය කරන රථවාහන සම්බන්ධයෙන් නීතිය තදින් ක්‍රියා කරන බව ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා පවසනවා. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ഘോഷාකාරී විවිධ නාද රටා නිවිනිවි දැල්වෙන විවිධ වර්ණ සහිත අමතර පහන් සවිකර ධාවනය කරන වාහන පිළිබඳ මෙහිදී විශේෂ අවධානය යොමු කරන බවයි. අන්තරාදායක ලෙස අමතර කොටස් සවිකර ධාවනය වන රථවාහන සම්බන්ධයෙන් හෙට සිට නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බව ප්‍රවාහන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ගුණසේන මහතා පවසනවා. සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ ධාවනයට නුසුදුසු තත්ත්වයේ තිබියදී ධාවනය කිරීම, වර්ණය වෙනස් කිරීම, ഘോഷාකාරී විවිධ නාද රටා, අධික ශබ්ද සහිත සයිලන්සර් යෙදීම, නිවිනිවි දැල්වෙන විවිධ වර්ණ සහිත අමතර පහන් සවිකර ධාවනය, නීති විරෝධී සවිකිරීම යනාදී පිළිබඳ මෙහිදී විශේෂ අවධානය යොමු කරන බවයි. අලුත් මොට කාර් ජීප් වලත් දාලා දෙනවා මේ අලුත් LED ලයිට් හයි කරලා තියෙනවා. අනිත් රියදුරා ගෑස් කන වෙනවා. මේක වහාම නවත්තන්න ඕන. ඒ සම්පූර්ණ සහයෝගය ආණ්ඩුවට අපි ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. පෞද්ගලික බස්රථ හිමිකරුවනුත් ඒ වගේම සේක මහතුනුත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. බස්රථ වල අමතර ලයිට් තියෙනවා නම් මේවා ඉවත් කරන්න කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම මාරාන්තික අංගෝපාංග තියෙනවා වහාම ඉවත් කරන්න. රජය අනුරාධපුර නුවරවැවේ වැව් රක්ෂිත සීමාවන් අලුතෙන් සලකුණු කිරීම හේතුවෙන් බරපතල අර්බුද ගණනාවකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති බව
ඒ අවට පදිංචිකරුවන් සහ කර්මාන්තකරුවන් පෙන්වා දෙනවා. කෙසේ වෙතත් වාරි අධ්‍යක්ෂකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මායිම් සලකුණු කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කරන අතර උසාවි නියෝගයක් ලැබුණහොත් පමණක් වැඩපිළිවෙල නවත්වන බවයි. මෙරට වැවරක්ෂිත 23ක සීමා සලකුණු කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් රාජ්‍යය පසුගියදා ආරම්භ කළ අතර අදාළ සීමා තුළ පවතින ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවට ප්‍රකාශ කෙරුණා. මනින්න පටන් ගත්තනේ ඔයගොල්ලොත් වැව් දාවල වල ඉන්නවා. අයින් කරන්න කලින් යන්න. අයින් කරනවාමයි. ඒ අනුව අනුරාධපුරේ නුවර වැවේ සීමා සලකුණු කිරීමෙන් පසු බොහෝ පිරිසකට තම වාසස්ථාන හා ව්‍යාපාර ස්ථාන අහිමි වීමේ අවදානමක් මතු වුණා. Taman නීත්‍ය අනුකූලව පදිංචි වී ඇති ඉඩම් සම්බන්ධව මෙවන් පියවරක් අනුගමනය කිරීම අසාධාරණ බවයි. 1967 මේ රේඛාදිත්‍යම අනුව 87.4යි වැවි ලෙවල් එක තිබුණේ. ඔප්පු තිරාපු දීලා තියෙන්නේ මැනලා මේක අනුව. දැන් කරන වැඩේ මේක මේ 88.5 මාක් එක දානවා කියලා ඒ පාර ලෑස්ති කළා. වැවි ප්‍රමාණය මේක කියලා මිනිස්සු විශාල ගාණක් අමාරු වැටිගෙන එන මොහොත වෙනකොට දැන් ගල් දාන්න කියලා ඇවිල්ලා ඒ පාර 90ට විතර දානවා. මේ විදියට හිතුව මිනිස්සු භාගෙට වැඩි අනාථ වෙනවා මේ ගම් ප්‍රදේශවල. මම මේ ගමට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 43ක් වෙනවා. මොකද අපි වැවේගේ හදන් තියනවා නම් අපි කැමති යන්න. අපිට ඔප්පු දුන්නානේ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ ගෙවල් හැදුවේ. මනලා ගියා සම්පූර්ණ ගේට් ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් මට දෙදෙක් වන්තනි කරම. අපි කොහේ යන්නද? අපේ හදවතේ තියෙන වේදනාව කියන්න ගෙන්නේ නැහැ. රැලි වෙනකල් නිින්දයක් නැහැ. පෙතර එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ මනුස්සයන්ට කරන්නේ? මේ යනවනම් ඵලයල්ලන් නැත්තම් අපි ඩෝසර් කරනවා. ඔය කතා කරන්නේ බෑ මානසිකව මනුස්සයෝ වැඩලා ඉන්නේ. දැන් මේ අලුතෙන් දාන්න යන සීමාව ඇතුලේ අපි වැව ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ තමයි අපිට නිතර පේන්න ගන්නේ. ලොකු මානසික ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ අපිට. අපි මේ ගැන අහලා බලනකොට අපිට දැනෙන දෙයක් තමයි ආණ්ඩුව මොනවාර කරන වැඩක් කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවත් එපා වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට නම් නිර්මාණශීලී උපාය මාර්ග භාවිතා කළ යුතු බව සර්වජන බලය නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ ආසනයේ රාගල කොට්ටාසේ සෞරජන සභාව පිහිටුවීම එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණා. අපේ විජිත හේරත් ඇමතිතුමා ඇවිල්ලා ලංකාවේ විදේශ ඇමතිවරයා. එතුමාම තමයි සංචාරක ඇමතිවරයා. දැන් එතුමාගෙන් මම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා පාර්ලිමේන්තුවේදී තාම උත්තරයක් දුන්නෙත් නැහැ. ලිඛිතව ඇහුවා. ඔබතුමා කීපාරක් ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා සංචාරක මණ්ඩලේ. සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් හම්බ වෙලා තියෙනවද කීපාරක් කියලා. ඔය එතුමාට හම්බ වෙන්න විදියක් නැහැ. එතුමාට වෙලාවකුත් නැහැ. සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරන්නට නම් ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා වියදම් කරන්නට පුළුවන් සංචාරකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ ස්ථානවලට ගෙට ගන්නට. එතකොට තමයි හෝටලයකට පුළුවන් අය කරන්නට අන්න අර සුපිරි ලාභය එකතු කරන ලද ගාස්තු. නුවරඑළිය දියුණු කිරීමටත් රටේ සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කිරීමටත් අවශ්‍යයි මෙන්න මේ නිර්මාණශීලී උපාය මාර්ගය භාවිතා කරන්නට. ඒ සඳහා නුවරඑළිය වෙනම සන්නාමයක් කරන්නට ඕන. එකේ යටින් ටැග් ලයින් එකක් ගහ ගන්නට ඕන. ලිටල් ඉංග්ලන්ඩ් හරි. එහෙම නැත්නම් තවත් ඕන ටැග් ලයින් එකක් හොඳට ගහලා මෙන්න මේක මාකට් කරේ නැත්නම් නුවරඑළිය ගොඩ එන්නේ නැහැ. නුවරඑළිය ගොඩ එන්නේ නැත්නම් යථාර්ථය තමයි ලංකාවේ ඔය කියන සම්ප්‍රදායික විදියට ගමනාන්තයක් හැටියට අපේ වෙරළ තීරය පමණක් විකුණලා බෑ. 2025 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුල වෙඩි තැබීම් 97ක් සිදු වී ඇති අතර ඉන් පුද්ගලයන් 50 දෙනෙකු ඝාතනය වූ අතර තවත් 55 දෙනෙකු තුවාල ලබා සිටිනවා. තැබීම් 4ක් සිදුව තිබෙනවා. එය මෙරට තුළ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි දිනක් තුළ සිදු කළ වැඩිම වෙඩි තැබීම් සංඛ්‍යාව බව පොලිසිය සඳහන් කළා. ඒ අනුව 2025 වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ වෙඩි තැබීම් 97ක් සිදුව ඇති අතර ඉන් පුද්ගලයන් 50 දෙනෙකු මිය ගොස් තවත් 55 දෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා. සිදුවීම් වාර්තා වෙනවා. නමුත් ඒක සාර්ථක විමර්ශන සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව ඒ විමර්ශන අනුව ඉදිරි කාලය තුල අපේ සැලසුම් තියෙනවා. ඒ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ දේවල් අවම වෙලා අඩු වෙලා ඉදිරියේදී සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්නට පුළුවන් අවශ්‍ය නීතිය තදින්ම ක්‍රියාත්මක කරනවා. සියඹල ආණ්ඩුව රිවිදනව් සූර්ය බල ශක්ති උද්‍යානය ඉදිකිරීම් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා. මේ මගින් මෙගාවොට් 100ක ධාරිතාවයක් විදුලි බල පද්ධතියට එක් කෙරෙනු ඇත.
විශාලතම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය වන සියමලාණ්ඩුව රිවිධනවී සූර්ය බලශක්ති උද්‍යානයේ ඉදිකිරීම ජනපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වුණා. 2030 වන විට මෙරට ජාතික විදුලි බල අවශ්‍යතාවයෙන් 70%ක් පුනර්ජනනීය බලශක්තියෙන් සපුරා ගැනීමේ ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණක්. මෙගාවොට් 100ක ධාරිතාවක් ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එක් කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතියේ ආයෝජනය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 140ක්. මෙතර ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා මොන්රාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති දිස්ත්‍රික් විශේෂ සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට සහභාගී වුණා. ව්‍යාපෘතිය කාලේ දීර්ඝ කිරීම විසින් ව්‍යාපෘතියෙන් අපි අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵල ලැබෙන්න අපිට කාලයක් යනවා. අපිට අපි ඇස්තමේන්තු කරන ලද මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් අපිට දරන්න වෙනවා. අපි දරන ලද මුදලේ ප්‍රතිලාභයෙන්වත් අපිට කාලය ගත වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැම දිනාටම අදහසක් නම් තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ව්‍යාපෘතිය වෙන් කරලා ද මුදල් ව්‍යාපෘතිය අවසන් කරන දිනේට අවසන් කිරීම පිළිබඳ ඉලක්කයක වැඩ කරන්න. ඔක්කොම මේකට හේතුව හැටියට කියන්නේ 22 23 කාලයේ ඇති වුණු ආර්ථික බිඳවැටීම නිසා මේ ව්‍යාපෘතිය නතර වුණා කියන එක තමයි මෙතෙක් කියන කතාව. හැබැයි ඒක වෙන්න බැහැනේ. දැන් මම හිතන්නේ භාණ්ඩාගාරයෙන් ඕගොල්ලන්ට වෙන් කළා තියෙන කිසිදු මුදලක් භාණ්ඩාගාරේ ප්‍රමාද වෙන්නේ නැහැ. භාණ්ඩාගාරේ නිතරම ඕගොල්ලන්ට පොළඹවන්නේ ඉක්මනින්ම වැඩ ටික පටන් ගන්න. මොකද අපිට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. මුදල් ඉල්ලලා සතියක් ඇතුළත සල්ලි ටික දෙන්න පුළුවන්. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel එක වෙතට. නැවත වරක් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහසලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමටත් අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. This segment is proudly sponsored by Glen Smile Dental Clinic, number 890 High Street, Glen, Waverley. Good morning, everyone. Today we're back here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley, and I'm joined with Dr. Sachin Gamage. Today, Dr. Gamage is here to talk about something that parents might be worried about, and that is thumb-sucking habits. Thank you for joining us, Dr. Gamage. Thank you. Nice to be here again. So, Dr. Gamage, when does thumb-sucking habits really become a problem, and is it a problem first of all? Yeah, it can be a problem if it's prolonged for an ongoing period of time, because the thing is, if it happens
for many hours during the day. So we're not talking about like, like a few hours, but some kids do have thumb sucking habits that span over 6-8 hours a day, or like a use of a dummy. It can actually change the way the structure of the jaw is. And usually, like kids have teeth that are sticking out. Sometimes the back teeth are quite narrow. So it can be an issue if it's an ongoing problem. I see. Now, you mentioned kids. Can I just clarify what age this problem affects? They come out in. And the problem is once they stop thumb sucking habits, they sometimes put their lip in between that area. So there's a gap. So sometimes they put their tongue or lip in between that. So it doesn't really correct the issue. So it can sort of stay stuck out, and then we have to do something to try and correct it. Now, Dr. Gummiga, can I ask you to elaborate on what type of issues that this problem causes in kids? Yeah, so if it's prolonged, so beyond the age of 3 or plus, then it can lead to some issues, changes in the jaw and the position of the teeth. So sometimes it puts pressure on the back teeth, and the back of the jaw starts to narrow a little bit. That part's not very noticeable, but then the part that's noticeable is the front of the teeth start to stick out. So a lot of parents don't like it when their kids' teeth stick out, and they commonly come and see us when they're around like, age 7, 8, 9. Sometimes it can even lead to some like teasing and things at school, because like the kids are quite concerned about that. Problem is sometimes there could be the habit that continues, but it can also be after the habit is stopped. Sometimes then they start to put their lip in between the teeth because of the gap that's there, or sometimes they, by habit, they put their tongue in between. Like you don't notice that, like inside the teeth, they kind of like keep that gap open. So in those situations, sometimes we need to do certain things to try and correct that. So essentially, it's not just the the impact health-wise. There's also a social impact as well, right? Yeah, there is a social impact. So that's one of the indicators to treat, because we don't necessarily have to treat it specifically as soon as we see it. But one indication will be if there's a social impact, and like some kids are quite concerned, especially with kids. Sometimes it can lead to like a bit of bullying and things at school, which so that's something we ask the parents and the kid about, and that can be an indicator. I think another indicator is teeth sticking out sometimes are more prone to trauma. So like some kids play footy or basketball, and if they fall, so that can be a concern as well, because sometimes this problem can be treated later on when they're around 12 with braces, but sometimes we treat it earlier. So, yeah. I see. Now, for my final question, Dr. Gummiga, I'd like to ask, what advice would you give to parents listening at home to help address this issue at an early age? I think the earlier the better, after to sleep, and I think it's a comfort thing. So if you can kind of do things like that, is an easy starting point. But there are little like sort of appliances that we can use to kind of make it more difficult for the thumb sucking habit. But those things come later after we've tried other things. I see. Well, Dr. Gummiga, that brings us to the end of our segment today. Thank you so much for joining, and we hope to see you again to share your expertise. Okay. Thank you. Join us again next week as we discuss more matters related to your dental health. Hi, how are you today? So we have something very easy. As I always say, it's easy, but we had to follow the recipes. So we got prawn on a toast with some mixed beans and chickpeas. So let's go through the ingredients, and it's a simple canapé. So we can also make it as a meal, but this is a canapé. So I have here fresh tomatoes, Parmesan cheese, mixed lentils and seeds, herbs, mixed herbs, onions, white onion chops, and then kiwi fruit, salt, pepper, some prawns already cooked, and some beautiful crisps I bought from the shop. So I'm going to use it as a base. So, and then some parsley. So this is very simple. So what I do is first I'm going to cook
our lentils. So this is where the base come from. Okay, now my oil is getting hot. Beautiful olive oil. I put it from here, just a little bit more. There you go. As you can see, oil is hot now. And then onion goes. You can see oil is really hot now. Doesn't take long this onion to cook. So just need to be soft, and then after that you put your chickpea and lentils mixed together, and then so you can see now all the lentils and the chickpea have cooked nicely. You can smell beautiful. And then I'm going to add my herbs now. There you are. You see the small lentils might burn, so you keep stirring. Otherwise, on the bottom, small lentils will get burnt. As you can see now, all the lentils are nicely crispy and also tasty. So now we do change this. I'm going to take the tails off for these shrimps because we can't eat the tails. Okay, you can see now all the beautiful pieces are there. I'm going to put my prawn into it so you get the flavors. You don't need to have anything outside that, just only the flavors of these nuts and herbs, you see. And then I'm going to add some salt, pepper. There you go. And so beautiful, look at that. Now I turn it off. So in the meantime, I'm going to get ready with my platter. So prawn already been cooked, just need to heat up, like so. So now I got all the ingredients ready, which is the beautiful toast, which is with almond and raisins toast. You know, I bought it from the shop, as I can say before. And then we have the kiwi fruit, the golden kiwi fruit, and also tomatoes already cut ready. And my base is ready, my prawn is ready, my cheese is ready. So now let's start dishing up. So here we go. So I just put some of this. It doesn't matter if it drops in this outside because it's going to be eaten and it's going to be look nice. So I just want to cover it, and then I will do the prawns now. So now what we do is we put the half a cherry tomato in here, the bottoms. Okay, there you go. You see, and then you put the prawn. Okay, and then we put our rest of the cherry tomato on top. So now we're going to add our kiwi fruit in the side, like so. Don't worry, it will fall apart. I will show you how to fix it. Then we have the toothpicks here. There, see? And then we will add our Parmesan cheese. This is where its beauty comes from. Here you go. Continental parsley, you go like this.
So you get beautiful colors breaking through. Very straightforward and something very tasty. So you can see all the different tastes: spiciness, sweetness, seafood, tomato, and all the flavors are in there, and a crispiness in the bottom. And it's very colorful and very appetizing and tastes beautiful. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහස ලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරධාම වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමටත් අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, Administrative Appeals Tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Good morning, friends. Thank you for watching with you this morning. As I said, we have just successfully completed the 12th annual World Brain Day campaign. And I must say, it has been one of the most powerful, unifying and inspiring experiences in my entire career. I've been involved with World Brain Day since the very beginning in 2014. As many of you know, I've had the privilege of being involved with this campaign since we launched this global initiative in 2014. Over the past 12 years, we have worked hard to raise awareness about the brain, this amazing complex organ that makes us who we are. And this year's campaign, themed Brain Health for All Ages, touched something truly universal. Because brain health is not just for the young or the old. It is for everyone, from the womb to old age, from cradle to coffin, from the first breath to the last. Brain health is the foundation for learning, working, feeling, loving, creating and living a meaningful life. And in 2025, we saw the world come together like never before. I had the honor of co-chairing a global webinar that brought together brain health champions from all 6 regions of the world: Africa, the Americas, North and Latin, Asia, Europe, Eastern Mediterranean and the Western Pacific and Asia-Oceania. We were joined by the leaders from the World Health Organization
who reminded us that brain health is now recognized as a vital part of global public health campaign. And for the first time in human history, we had participation from the United Nations Economic and Social Council ambassador, who reinforced the role of brain health in achieving equity, dignity, as one voice to say, brain health matters at every age, all over the world, in every community, for every person. As I watched each speaker from every corner of the globe, I felt incredibly fulfilled. I saw the fruits of over a decade of advocacy and partnership collectively, from WFN leadership and regional leadership, WHO and UN ECOSOC. And we saw the hope that lies ahead if we continue this journey together. So today, I want to invite you, wherever you are, to take part in this incredible moment. If you missed the live webinar, you can still watch the full recording by visiting the World or push to the sidelines. With over 43% of the world's population affected by brain disorders, this is not just a medical issue anymore. It is a global emergency. And this year's campaign made one thing very clear: there's no health without brain health. Whether you are a student or a teacher or doctor, a grandparent, a nurse, a parent or parent-to-be, or a policymaker, you can be a brain health ambassador. So please take this opportunity, watch the webinar, share it with your community, use it to start a conversation in your school, your clinic, your workplace, your parliament, your Rotary or Lions Club, your university, temple, church, mosque. Because moments like this, where the whole world unites for a better cause, don't come often. Let's keep the momentum. Let's keep the momentum going. Let's keep standing together across borders, across languages, across cultures, across generations. Let's build a world where brain health is a right, not a privilege. Brain health is a priority, not an afterthought. Thank you for being part of this journey, and thank you for believing, like I do, that a better, healthier, more compassionate world is possible when we start with the brain and promote brain health. Stay well, stay inspired, and don't forget to visit www.wfneurology.org to watch the webinar and join the movement, because the brain matters for all of us. So strong. Now there's nothing to keep us apart. We gotta catch up to our hearts. I need more of you, changing my rain into sun. And more of you,
can sing along with this song if you know this words. And it goes like this. Down the way where the nights are gay and the night. Come on, you know the words. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop, and I'm sad to say, come on, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to live a little. Come on, down the way where the nights are gay and the sunshine turning on a mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. And I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in a kitchen. Down in the market, you can hear ladies cry out while their heads still bare. I hear rice, salt, fish, and ice, and the drum beats back every time I'm here. And I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in the kitchen. Come on! Sounds of laughter everywhere, and the dancing girls swim to and fro. I must declare, my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. And I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. All right, get ready to sing. Here you go. The nights are gay and the sunshine spilling on a mountain top. Come on, everybody. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I'm in it. It's your turn. Come on. Glad to say I'm on my way. Yeah, yeah. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning. Come on. You can do better than that. One more time. I'm sad to say I'm on my way.